কিভাবে যেতে হচ্ছে হাইওয়ে দিয়ে। বাইক নিয়ে পড়ে গেল কেট মারতে গিয়ে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আজকে সানডে। আজকে আবার বেরিয়ে পড়েছি, জাস্ট পুজো শেষ হলো আর শীতকালও শুরু হচ্ছে। জাস্ট ওয়েদারটা তাহলে ইম্যাজিন করতেই পারছো কতটা সুন্দর হয়ে গেছে। একটা হালকা শীতের অনুভূতি পাচ্ছি। ঘড়িতে এখন বাজে 6:30। মনে হয় বন্ধুরা অলরেডি পৌঁছে গেছে এক্সপ্রেসওয়েতে। আমাদের ফার্স্ট মিটিং পয়েন্ট হচ্ছে এক্সপ্রেসওয়ে। 6:30টার মধ্যে ঢুকতে বলা হয়েছে, আর 6:30 বাজতে আর 2 মিনিট বাকি রয়েছে। দেখা যাক। ও তারপর সিগন্যাল 5 মিনিটের বেশি লেগে যাবে আর কি। তো সানডে হলেই মনটা কেমন একটা রাইড করে, তো সেই সানডেতে আবার পৌঁছে গেছি। চলো এখান থেকে বেরিয়ে যাই। তো মধ্যম চৌমাথা ক্রস করে ফেললাম অলরেডি। তো যেটা বলছিলাম, সানডে হলেই মনটা কেমন একটা রাইড করে ওঠে। আজকে সব রাইডার্সরাই সারা উইকের কাজ কমপ্লিট করে আজকে একটা দিন রিল্যাক্স করার জন্য বেরোয়। সো আমিও সেম, সানডে হলেই কোনো না কোনো একটা জায়গা এক্সপ্লোর করতে যাই। বাট আজ সেরকম কোথাও যাচ্ছি না, আজ জাস্ট NH2তেই যাবো। বিকজ মানে পুজোর মধ্যে ফ্রেন্ডদের সাথে, মানে আমাদের এই রাইডিং গ্রুপের ফ্রেন্ডদের সাথে দেখা করার একটা কথা ছিল, বাট টাইমের জন্য সবার হয়ে ওঠেনি একসাথে, তার জন্য দেখা হয়নি। এই টাইমে এতদিন পর সবার একসাথে টাইম হলো। এখন আজ সেই মিটিংয়ে যাচ্ছি। চলো তোমরা ভিডিওতে থাকো, ভিডিওটাকে এনজয় করো, ভিউটাকে এনজয় করো। আর অবশ্যই সাপোর্ট করো, তোমাদের সাপোর্ট করলে চ্যানেলটা গ্রো হবে। বারবার একটাই রিকোয়েস্ট তোমাদের কাছে আর কি। চলো এগোই। ফাইনালি চলে এসেছি আমাদের দুর্বল সেতুতে। ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ। जनता माफ नहीं करेगी। ব্রিজের ওপর থেকে ভোরবেলার ভিউটা জাস্ট দারুণ লাগে। দেখো ওয়েদারটাকে দারুণ এনজয় করছি। এরপর আস্তে আস্তে শীতকাল আসবে, আরও ফাইন হয়ে যাবে ওয়েদারটা। জাস্ট রাইডারদের ফেভারেবল ওয়েদার। মানে গরমকালে রাইড করতে প্রচণ্ড কষ্ট হয়, এই ওয়েদারটাই একমাত্র রাইড করে আমরা একটু রিলিফ পাই, একটু ভালোভাবে রাইড করতে পারি আর কি। কাউকে তো দেখছি না, কোথায় সবাই? তো চলে এসেছি, দুজন অলরেডি চলে এসেছে। সো রোহিত আসে বেহালা থেকে, ও আগে থেকেই ডানকুনিতে পৌঁছে গেছে। আমাদের এখন এখান থেকে ডানকুনি যেতে অলমোস্ট 20 থেকে 25 মিনিট লাগবে। ততক্ষণকে এখন ডানকুনিতে ওয়েট করতে হবে। চলো যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব ডানকুনিতে যাওয়া যাক। রাইডার্সদের সাথে এখানে অনেক সাইক্লিস্টদেরও দেখা যায়, সাইক্লিং করে এরা ভোরবেলায়। ভালো। সে গেলাম দক্ষিণেশ্বর। প্রচণ্ড উইন্ড ব্লাস্ট রয়েছে আজকে। দক্ষিণেশ্বর এসে গেলাম। ডান দিকে গেলে
দক্ষিণেশ্বর বালি, বাঁদিকে গেলে ডাইরেক্ট এটা হচ্ছে টোল রোড। এখান থেকে বাইক তো যেতে পারবে না, ডান দিক দিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। জানি না কেন বাঁদিকটা বাইকার্সদের জন্য অ্যালাউ না। বাঁদিকটা দিয়ে যদি যাওয়া হতো তাহলে রাস্তাটা অনেকটা তাড়াতাড়ি হয়ে যেত। রোহিতের কাছে যা শুনলাম আজকে NH2 প্রচণ্ড কনজেস্টেড, মনে হচ্ছে শুরু হয়ে গেছে জ্যাম। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say প্রচণ্ড জ্যাম। আজকে বোধহয় খবর আছে, শুরু থেকেই জ্যাম। জাস্ট হাইওয়েতে উঠলাম আর জ্যাম শুরু হয়ে গেল। BMW 1200 বোধ হয়। সামনেও BMW 1000R। কিভাবে যেতে হচ্ছে হাইওয়ে দিয়ে। 1000R একটা 1200 GS সাউন্ড শোনো। That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say এত আগে চলে এসছো কেন? আধা ঘন্টা এখানে দাঁড়িয়ে আছো এতক্ষণ ধরে নাকি? না না, ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ। তো ডানকুনিতে বেশিক্ষণ দাঁড়ালাম না, 5 মিনিট দাঁড়ালাম। এখান থেকে আমরা এবার বেরিয়ে যাব। দেখি সামনে বেশি দূর আজকে প্ল্যান নেই। আজকে সামনে কাছাকাছি কোনো একটা ধাবা বা রেস্টুরেন্টে বসে জাস্ট জমি একটু আড্ডা হবে আর কি। সামনেই নবান্ন রয়েছে, দেখা যাক নবান্নতে ঢোকা যেতে পারে। নিনজা 400 বোধহয় রাইডে যাচ্ছে লং। আমাদের আপাতত শর্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, লং রাইডের জন্য আরেকটু ওয়েট করতে হবে আমাদের। সকাল সকাল এত গাড়ি থাকলে ভালো লাগে না। খগেশ্বর মহাদেব মন্দির। দুখানা BMW 1000R। সো ওয়েদারটা কুল হওয়ার সাথে সাথে এই রাইডার্সদের নাম্বারও বেড়ে গেছে। মানে
এবার থেকে সানডেতে অনেক বেশি রাইডার দেখা যাবে, বিকজ বেশি গরমে রাইড করা খুব বেশি পসিবল হয় না। ওয়েদারটা ঠান্ডা হলে রাইডটা ভালো হয় আর কি। $90 sound inline forward sound down, আর BMW sound তো always দারুণ। এতটা উইন্ড ব্লাস্ট হচ্ছে, জানি না কতটা সাউন্ড শোনা যাচ্ছে। আজকে প্রচণ্ড উইন্ড ব্লাস্ট, সাউন্ড কতটা শোনা যাবে জানি না। Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop. বাইক নিয়ে পড়ে গেল কেট মারতে গিয়ে। তো রাইড কমপ্লিট করে মানে এনএস2তে এসে আমাদের ব্রেকফাস্ট শুরু। এই অভিষেক কী খাচ্ছে? অভিষেক মশলা দোসা। আসলে সবাই আজকে আমরা মশলা দোসা খাচ্ছি, অয়ন, রোহিত সবাই মশলা দোসাই নিয়েছে, কারণ এদের এখানে মশলা দোসাটা খুব ভালো বানায়। তো চলো ব্রেকফাস্টটা করি, তারপরে কিছু ভিডিও ফটোশ্যুট করবো। সেটা বলে দাও। ও এখন আমরা আছি, এটা কি আছে? হোটেল নবান্ন। হোটেল নবান্ন তোমরা ট্রাই করতে পারো। তো নবান্নতে আমাদের ব্রেকফাস্ট ছেড়ে আমরা এবার বেরিয়ে পড়লাম। এবার ব্যাক করে যাব দিল্লি রোডে বৈদ্যবাটি, সেখান থেকে রাইট টার্ন। ভালোই লাগলো আজকের রাইডটা, ভোরবেলা একটু ফ্রেশ হয়ে গেলাম। অনেক দিন বাদে বেরোচ্ছি, আর আস্তে আস্তে রোদ উঠছে, একটু গরম বাড়ছে, কিন্তু সেই লেভেলের গরম নয়, মোটামুটি ঠিক আছে। আস্তে আস্তে এগোই। রোহিতের বাইকটা একটু নিলাম, 150 চালাইনি আমি কখনো, দেখে একটু চালিয়ে। স্মুথ, খুবই স্মুথ। জিক্সার সেগমেন্টের যে কোনো বাইকই খুবই ভালো। দেশেও স্মুথনেস খারাপ না, খুবই ভালো। একটা বেশি সাউন্ড আছে ওর বাইকটাতে, কারণ ওর বাইকে ভালভটা খোলা আছে।
বোধ হয় আরপিএম লক করা আছে 6, 6000-এ বোধ হয় আরপিএম লক আছে। তো চলে আসলাম ডানকুনি টোল। হ্যাঁ, এইটুকু আসতে কতক্ষণ লাগে? বেশিক্ষণ টাইম লাগলো না, জাস্ট 15 থেকে 20 মিনিট লাগলো। সো রোহিতের বাড়ি বেহালাতায়, ও এখান থেকে ডান দিকে ধরবে আর আমরা লেফটে টার্ন নেব। বালি বাদিকে, মানে এখান থেকে সব লেফটগুলোতেই আমাদের যেতে হবে। কোন সুন্দর বাইক, পার্সোনালি বাইকটার লুকসটা আমার দারুণ লাগে। হার্নেস अरे छोटे बच्चे हो क्या? कुछ हो जाता आज तो। চলো নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। নেক্সট ভিডিওতে আবার তোমার সাথে দেখা হবে। তো এখানে আমরা অভিষেককে টাটা করে দিচ্ছি নেক্সট ভিডিওর আগে পর্যন্ত। চলো চলো অভিষেক, দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট রাইডে। ঠিক আছে, টাটা। সো ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করব। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দিও। তো চলো ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা, গুড বাই, টেক কেয়ার।